Hi viewers, welcome to my channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா TRB zoology preparation. நம்ம எடுத்துக்க டாபிக் என்ன அப்படினா protozoa and platyhelminthes. இதில இருந்து நம்ம வந்து ஒரு சில one word question answer பார்க்க போறோம். வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். First questions. For prevention against amoebiasis, we should drink boiled water. Second question, the following organelle is lacking in Entamoeba histolytica. Answer, contractile vacuole. Third questions, Entamoeba histolytica infections are transmitted through contaminations of water and food. Fourth questions, zygogony in Plasmodium happens in liver and RBC of host. Fifth questions, in parameciums the essential carriers of genetic informations are the micronuclei. Sixth questions, the osmoregulation in amoeba is done by contractile vacuole. Seventh questions, who for the first time discovered Plasmodium vivax in RBC of man? Lauren. Eighth one, in India, sleeping sickness is due to the bite of Closina pulpolis. Ninth questions, malignant Torson's malaria is caused by Plasmodium falciparum. Tenth questions, Entamoeba is differentiated to amoeba by absence of contractile vacuoles. 11th one, which is the locomotory organ of class Sporozoa? Do not have locomotory organs. Class Sporozoa வந்து locomotory organs கிடையாது because இது வந்து ஒரு ஒட்டுண்ணியா வாழக்கூடியது. Entamoeba histolytica differ from amoeba in absence of contractile vacuoles. 13th questions, Entamoeba histolytica occurs in intestines of man. 14th questions, amoebic dysentery is caused by Entamoeba histolytica. 15th questions, which species belong to same genus histolytica and coli? நம்ம வந்து protozoanலேருந்து some questions பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து platyhelminthes ஃபைலம் platyhelminthesலேருந்து ஒரு சில questions பார்க்க போகிறோம். 16th questions பார்த்தோம்னா hermaphrodite segments in tinea are found from 200 to 400 segments. 17th questions, villi are found on the outer surface of tinea teguments to increase absorptive surface. 18th questions, teguments of fasciola is able to absorb glucose and amino acid. 19th questions, digested food in fasciola is distributed through blood vascular system, gastrovascular system, cell to cell by diffusion. இந்த மெத்தட்லலாம் வந்து டைஜஸ்டோட ஃபுட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. 20 question, flame cells arise from of fasciola, mesoderm. 21st questions, parenchyma of fasciola act as transport medium. 22 questions. 22nd questions, main excretory product of fasciola are ammonia, carbon dioxide and fatty acids. 23rd questions, in fasciola sporocyst produces radiae produces Escherichia larva. In this case the phenomenon is called bedogenesis. 24th questions, planaria exhibits great power of regeneration. When missing part formed, the phenomenon is called epimorphosis. 25th questions, detachment of gravid segments of tinea from strobila is apolysis. 26th questions, in planaria if its head is cut longitudinals into
Two or several part along middle lines. Each part grows to complete head. This phenomenon is called epimorphosis. 27th question. Schistosoma is called blood fluke because it sucks the blood. 28th questions. Excretory organ of tinea or flame cells. 29th questions. What is Cystizarchus, larval stage of tinea solium. 30th question. Tinea saccinata differ from tinea solium in absence of hook from scolex. இந்த வீடியோவில் நம்ம டோட்டலாக 30 கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம். இதே போல் நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாக டாபிக் வைஸாக கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோடு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ரொமோட் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை BuyMote e-shopping. Thank you so much.